we are going to discuss about a new poem written by Bob Dylan. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബോബ് ഡാലൻ എഴുതിയുള്ള ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന ഒരു പുതിയ സോങ് ആണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോമിനൻറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ് ബോബ് ഡൈലൻ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ദിസ് സോങ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എൻ ആന്തം ഓഫ് ദ 1960s സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. 1960ലുള്ള സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോങ് അവിടെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റിൽ പറക്കുക, ഉലച്ചിൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോം സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 1954 മുതൽ 68 വരെയായിരുന്നു സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വാസ് preceded by a decades-long campaign by African American and their like-minded allies to end legalized racial discrimination, disenfranchisement and racial segregation in the United States. ഈ CRM അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ടം ആയിരുന്നു ഈ സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ബോബ് ഡൈലൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോബ് ഡൈലൻ ബോൺ May 24 and 1949 ഈസ് ആൻ അമേരിക്കൻ സിംഗർ, സോങ് റൈറ്റർ, ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ. His early songs such as Blowing in the Wind and The Times They Are A-Changing became anthems for the American civil rights and anti-war movements. His mid-1960s recordings, backed by rock musicians, climbed the heights of the United States music charts. He won the Nobel Prize in Literature for his contributions to music in 2016. ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ്, സോങ് റൈറ്ററാണ്, സിംഗറാണ്, ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. സോ ബോബ് ഡൈലൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വർക്ക് ഈ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന ഈ ഒരു വർക്കാണ്. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് ദ പോം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, how many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonball fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed into the sea? Yes, and how many years can some people exist before they are allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just does not see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? In the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നമ്മളൊരു ലൈന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് ലൈനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ഈ ഒരു ലൈന് റിപ്പീറ്റ് ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ്. റിഫ്രൈൻ എന്നാണ് ഈ ടൈപ്പ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിന് പറയുന്നത്. റിഫ്രൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ലൈൻസിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്രൈൻ എന്ന് പറയാം. REFRAIN ആണ് റിഫ്രെയിൻ. നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നോക്കാം. സോ ബ്ലോയിങ് ദ വിൻഡ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു പോയം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഇതൊരു ആന്തം കൂടിയായിരുന്നു. ആ സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്തം കൂടിയായിരുന്നു ബ്ലോയിങ് ദ വിൻഡ്. സോ ഈ ഒരു ഫുൾ ലൈൻസിൽ ബ്ലോയിങ് ദ വിൻഡ് എന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ്, ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാക്ക് ഡൗൺ ബിഫോർ യു കോൾ ഹിം എ മാൻ?
ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റിഫ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ലൈൻസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ലൈന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 2 ലൈൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It is believed to be a protest song which raises a series of rhetorical questions such as peace, war, and freedom. The author believes that the answers to the questions are existed, but no one dares to find them. Blowing in the Wind is a timeless folk song written by the legendary Bob Dylan in 1962. With its simple yet profound lyrics, the song has become an anthem for change and social justice. The beauty of Blowing in the Wind lies in the universal themes that remain relevant across generations. The song's questions about war, peace, freedom, and equality reflects the enduring human quest for a better world. Its poetic ambiguity invites listeners to ponder these essential issues for themselves, making it a powerful tool for introspection and activism. The melody, accompanied by Dylan's distinctive voice and acoustic guitar, creates an intimate and captivating atmosphere that draws the listener in. The repeated refrain, "The answer, my friend, is blowing in the wind," reinforces the idea that the solutions to life's most pressing problems may be elusive but are, in fact, within our reach if we seek them with determination and compassion. Blowing in the Wind has been covered by countless artists, including Peter, Paul, and Mary, and it has been used as a rallying cry for various social movements. Its enduring relevance reminds us that while the world may change, the search for justice and understanding remains a constant, and this song continues to inspire us on that journey. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഒന്നും ആൻസർ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആ റിഫ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ 2 ലൈൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഈ ലൈൻസിനെക്കാട്ടും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു പ്രക്ഷോഭമാണ്. ഈ പോയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ്.